choicebaking.com ni. Cari kat website kita, bukan hanya tepung sahaja yang ada promo, ada juga bahan steamer dan bahan-bahan elektrik yang ada promo. Ataupun kalau rasa macam tak nak tunggu promo kan, bila-bila masa je boleh masuk website kita untuk beli barang secara online. Kan mana yang jauh ke, tak sempat nak datang ke, tak sempat nak walk in, boleh datang dekat SOI, boleh tengok website kita. So nanti kita ada dua menu, Nyonya pineapple tart dengan fettuccine alfredo. Fettuccine alfredo tu mida kita buat sendiri. Nanti chef akan tunjukkan cara-cara buat. Tengok dan jangan ke mana-mana, tengok, stay dulu dalam Facebook kita, live kita. Saya tahu kita punya view masih rendah, sebab itu saya minta you all untuk share kan kita punya link untuk link live kita untuk jemput lebih ramai lagi orang yang tengok. Mana yang tahu ada kat rumah bosan-bosan tak tahu nak buat apa kan, boleh join live kita. Okey, itu saja daripada saya. Tunggu dulu, jangan ke mana, nanti chef akan ambil alih untuk buat demo live dia. Sebab hari ni Jumaat, ramai yang sembahyang Jumaat, so kita akan tunggu dia yang datang. Okey, itu saja, tunggu sebentar sampai habis.
Okay, good afternoon, selamat petang. Boleh kita start sekarang? Okay, kalau siapa-siapa nak duduk depan sikit pun boleh ya, kalau ada ruang. So, boleh dengar, tengok jelas sikit, dengar jelas pun sikit. Okay. So, hari ini saya Tang, ini John. So, kita daripada prestasi hari ini dijemput oleh Hoi untuk buat demo. Buat beberapa resepi lah. So pagi sudah ada satu session, petang session kita akan buat satu pineapple cookie dengan satu pasta. Okay, so sekarang saya akan bermula dengan pineapple cookie dululah. Okay, hari ini saya buat pineapple cookie ni pakai Baker Choice. Okay, Baker Choice yang 1 kilo ni lah tepung gandum multi-purpose kita dengan vitamin enrich. Okay, so kalau ada apa-apa soalan atau pertanyaan boleh raise your hand, boleh panggil saya, stop saya akan cuba jawab lah kalau saya boleh. Okay, so without further delay kita akan start sekarang. So sebelum masuk tadi ada scan resepi tak? Okay, sudah scan resepi. So resepi saya tak banyak jelaskan dia lah, tapi saya sudah semua siap timbang sudah. Okay, tepung Baker Choice, milk powder, icing sugar dalam mixture ini, dry mixture. Okay, saya sudah siap timbang. So kita masukkan dalam mixing bowl. Okay, tuan-tuan dan puan-puan semua, tadi saya kata dia pakai Baker's Choice. Boleh tak bagi tahu saya yang mana satu Baker's Choice yang dia pakai? Yang mana? Yang kuning, yang merah? Kuning punya, betul. Nanti dapat hadiah. Okey, tak ada hadiah lagi ya. Okay. Jadi apa keistimewaan yang ada pada tepung Baker's Choice warna kuning ini? Boleh bagi tahu tak apa dia ni? Yes. Okey, pagi ini siapa yang datang tu dia tahulah. Okey, kita ada 3 jenis. Sebenarnya ada 4 jenis lah. Yang ini adalah abang dia besar sikit punya, tepung sikit besar sikit. So in general kita ada 3 jenis. High protein bread flour, this is medium protein general purpose flour, and this one is medium protein pau flour, khas untuk buat pau punya. Okey, apa keistimewaan apa ni ciri-ciri yang penting untuk pau? Pau kita nak dia putih. So tepung ni kalau kita buat pau memang sangat putih lah, memang putih. Okey, dan ini dua, ini untuk buat macam-macam kuih lah. Okey, macam-macam kuih seperti apa Chef Tang akan buat Nyonya Pineapple Tart. Yang ini khas untuk roti sahaja. Okey. Okey, silakan Mr. Tang. Oh, saya nak cakap sikit. Hari ini kita pakai mixer. Okey, kita akan pakai pedal. Okey, tak semestinya dia akan K lah, tapi kita panggil ni K mixer lah. K pedal lah. Okey, kerana brand ni dia punya design memang 1K. Okey, so saya akan pakai pedal ni. Kerana method yang kita pakai hari ni adalah rub in method. So pakailah pedal kalau boleh. Okey, kerana kalau you pakai whisk, butter yang keras nanti akan rosakkan you punya whisk. Okey, so kita start dengan slow speed dulu. Okey, kita masukkan butter perlahan-lahan. Okey, secara berperingkat. Jangan masukkan sekali kerana rub in method kita nak rub in butter tu secara perlahan-lahan. Okey, so inilah butter unsalted yang saya sudah cincangkan, bukan cincang lah, cube kan, potong cube. Okey, so kita akan mix sampai dia akan jadi macam crumbly, crumble di Mempong apa lagi, bahasa Melayu macam mana cakap, berbiji pun bukan biji sangat, crumbly lah, dia macam campuran tepung dengan minyak tapi dia tak melekat. Okey, jadi bahasa Inggeris lah, crumbly. Dia punya formation tu dia kan satu bola. Okey, so itu maksud dia crumbly. Okey, nanti kalau boleh saya keluarkan sebahagian untuk tunjuk. Okey,
segala bahan mentah yang kita pakai di sini semua all the raw materials are supplied by oil. Boleh dapat di sini, boleh beli dari sini lah. So apa-apa yang kita pakai memang dari sini boleh lah. Termasuk mixer juga. So saya stop sekejap. Saya nak try tunjuk dia sebenarnya belum siap lagi. Sekarang dia ada ketulan butter. I tak sure nampak ke tak? Nampak. Okey. Dia ada ketulan butter lagi. Dia belum cair lagi. Bukan cair lah, dia belum rub in lagi keseluruhannya. So kita mixing lagi dalam 2-3 minit. Okey. Yang ini belum siap. I nak tunjuk saja. Okey. Resepi ni selalunya dia orang kita panggil rub in method, selalunya akan buat pie pastry, macam apple pie, chicken pie, selalunya resepi macam ini. Dalam resepi dia tak akan ada banyak gula, dia bukan manis. Tapi hari ni saya ada letak sikit icing sugar kerana hari ni kita buat pineapple tart untuk balik dia punya rasa. Okay. Lepas itu second ingredient ialah bahagian liquid, hanya egg yolk, telur kuning sahaja. Okey. So kalau banding dengan tadi, sekarang tepung ni dia sudah lebih dia sudah siap. Okey, lebih kurang sudah siap, belum siap semua lagi. Ada sikit lagi. Okey, so dia akan jadi macam ini. Dia takkan combine, tapi dia macam ini, berkecai, berbiji. So sekejap lagi kita mixingkan dia. Yang paling penting ialah kena sebati lah. Kalau you nampak ada ketulan material lah, butter lah, so you kena continue lah, kena sambung lagi dengan sampai dia sebati lah. Memang dia tak akan apa ni lah, form dough, it will form from only. Tapi penting adalah dia punya butter, you kena sentiasa pastikan dia sejuk. Kalau dia tak sejuk, dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam creaming method. Okay. So okay, kita akan masukkan bahagian liquid kita. Okay. So selepas masuk bahagian liquid ataupun telur kuning saja, mix well, siap. Itu saja. Okey. Kalau what is the mengapa kita nak pakai method rub-in method? Artinya tepung bahan-bahan kering bersama dengan minyak dengan butter. Why do you have this rub-in method?
Why not throw everything inside? Yeah? Anybody can tell me? Yeah? Flaky. That's good because we all know that oil and fat, oil and flour, when combined together, it doesn't form any gluten, okay? It doesn't form gluten. When it doesn't form gluten, the texture will be loose, flaky. It won't be hard. That's the function, you see. Why we use the rub-in method. Flour, all the dry ingredients, especially flour, with fat. We want the fat to cover the flour first, so it doesn't absorb water to form gluten. It still forms, but just very minimum. So we'll place on, kita akan letak atas plastik. Saya suka pakai plastik lah. Tak. Most of Senang. the pastry, Chinese pastry, they use this method. So it's a standard method for making a lot of pastries also. So okay, saya akan gabungkan dia sebagai satu dough dulu dalam satu sheet dalam satu plastik yang sudah dibelah. Okay, nanti senang sikit masa you nak keluarkan dia. Okay, kalau you pakai plastik tak potong dia, nanti you susah sikit. Atau you beli plastik yang memang tak payah, tak bukan dalam ni. Okay, so saya akan lepelkan dia nanti. So saya akan pakai rolling pin. Kita akan lenyek, kita akan nipiskan kepada ketebalan yang kita nak. Kalau tanya saya berapa tebal, agak-agak dalam 0.5 cm. Okay, depend on you. You can make thick, you can mix thin also. But I prefer sederhana. Okay, so kita akan lenyekkan dia. Can also, but I wouldn't name it as a Nyonya Pineapple Tart. Maybe just Pineapple Tart, just because the Nyonya Pineapple Tart, the filling, yeah, open, yeah. Yeah. But this recipe is more on short bite. So because it's a rub-in method. So kita hanya rollkan dia kepada ketebalan yang kita nak. So ada apa-apa soalan tak nak tanya Chef Tan? Nak tanya tak berapa tebal tu dia kena roll? Lebih kurang sajalah. Berapa tebal Chef? Kalau nak pakai 0.5 cm. Kalau nak pergi ukur lah, tapi saya takkan ukur lah. Okay, lebih ketebalan satu duit shilling yang dulu punya RM1. Yes. Overmix. The biscuit will be getting harder and harder. Okay, now when I'm mixing the rub-in method, if you do it correctly, like the butter is cold, is chilled enough, when you mix in, there won't be any gluten development there. Once you put in the liquid, because today I also use only egg yolk, no any egg white inside. So egg yolk is basically fat, so it's very hard for you to overmix. Just mix well after the liquid, then should be fine. Done. Yeah. So I will roll it like that, and then at home you can freeze it. Okay, because this recipe is very high fat content.
So if let's say we don't freeze it, it's very difficult for us to shaping it because we will be using the cutter to cut it out. Okay, so I will take out one sheet which I have prepared earlier. It's actually exactly the same recipe. Okay, so we will freeze it. Okay, so we'll chop and then we will put it on a baking tray. And then the second thing is the pineapple jam. Okay, I will do it the same way also. It's also roll it flat and then we will freeze it so that you have an easier texture for you to cut it out. Okay, rather than you roll one ball. Okay, I can try for you to see. Use this one to cut it out, but it will be very sticky. So this kind of cutter you can get it downstairs. Okay, so it's a pineapple cutter. Pineapple cookie cutter. So this is just roll, okay? Just chop it. It's very sticky. This one's still okay. Maybe it's still cold enough. I just mix it. So we'll just put it out like this. You can see. Okay. Okay. So if let's say it's still okay, then we'll chop. If you are doing at your home, the environment is very hot, you need to be very cautious on this because this dough is quite easily get sticky. You can use some flour to maybe just dip with the cutter so it won't stick. Okay? How? Sorry? Yeah. If let's say you put in the freezer, definitely 1 or 2 hours to make it firm. Okay. If let's say you're using chiller, I think easily need 2-3 hours. Yeah. There is no fixed timing how long you have to freeze your dough. Is basically to freeze it enough so that the processing will be easy. Because the challenging part here, if the butter is too soft, you start to stick onto the plastic. So it's very difficult to work on. So when you freeze it until it's cold enough, hard enough, then you can work on it already. Okay? So that's the reason why Chef Tang has to put the thing in the refrigerator to cool it down. Basically because of the butter only. But this one's still okay because just now I freeze the butter cold enough. Okay. This one I do it earlier. I cannot leave it outside. I must freeze it. Okay, before I can use it because I mix at the morning. Okay, the pineapple tart that Chef Tang is making now is actually the Nyonya style pineapple tart. Okay. There are many types of pineapple tart. It can be creative also. I've seen some pineapple tarts where they wrap the fillings inside and then they even draw lines on it to make it look like a pineapple, say. So it's up to your creativity how you want to shape it. So it's free for everybody to experiment on the shape and the look of the pineapple tart. But this one is pretty straightforward. You don't have to shape it. You just use a special cutter. You cut it into the shape, molder, I would say. And just put the pineapple on top. Okay, this is a simple one. So start to stick. It's very difficult to form dough because very little moisture inside only. Basically, the moisture is all in the yolk itself only, very little, basically fat only. So you can actually redo it again, okay? After you have chop all the sides, you can combine it again, you can flatten it again.
and you chop again, you see. So there's no problem with it. The less, how to say, when you roll it flat, when the whole thing is flat, try to maximize all the space you have. I mean, like you cut the least space you can get. Okay, so you can maximize the whole thing. Then you will reform it to a dough, and then you roll flat again. But we need to minimize the forming of the dough, Yes. because that will be, when you form it back, it will have gluten development again. So whenever it's flat, try to maximize, cut it all out. Then you can have these small pieces. Then only you combine it together again, roll it again, freeze it again. You can reuse, no problem. Okay, so I have done my part. I think it's enough for me to bake. Okay, the second thing is the pineapple jam. Okay, so far got any question or not? How to make Nyonya style pineapple tart? Ada apa persoalan tak? Nak tanya? Tak susah kan? Dia very straightforward saja. Ini adalah resepi untuk orang, untuk kita cari extra income masa-masa cuti perayaan. Ramai orang suka makan ini. Okay, pineapple jam also same. You roll it flat, and then you use a plastic bag, and then roll it flat, freeze it. But pineapple jam, you need a longer time to freeze. Okay, you need a longer time to freeze for it to become very firm. Okay, this is super sticky if it's not cold or chill enough. Okay, so you use a cutter, same, just chop it up. Okay, so you have a very even, very nice display. Okay, so I take one. You see, this one is just keep at the chiller, so it's very sticky. You should keep at the freezer. Okay, so before I put the pineapple jam on top of the cookie dough, I will egg brush it. Okay, before baking. Okay, to give color. Okay, don't worry, just brush on the sides. So what's the function of egg wash? Yeah, just to make it a little bit more appetizing, you see? So you got a nicer color, darker color and shiny. Due to this recipe does not contain a lot of sugar, so we need this egg wash to be coloring on the baking side, because there's only little bit of icing sugar on this recipe. Okay, so we'll brush all the sides of the pineapple tart. No, I just use pure egg. I mean whole egg, yes. Yes, you can use only egg yolk, like Chinese pastry does. You can, no problem. Who asked the question just now? Actually, I cannot see which okay, one. Okay. So you're asking whether we add milk inside or not, right? Okay. Milk is probably commonly used for bread only to egg wash it. I know, I understand some people use milk to egg wash it. Can also, but normally this type of Chinese pastry, we use egg wash it, okay? Got also. Some use whole egg, some purposely use egg yolk, some use egg plus milk, some also use milk. Because all these egg washing or milk washing, we just have to have a nice shiny color only. You just darken the color and make it a little bit shiny. Sometimes even people after baking out, they will apply a little bit of butter onto the bread itself to even make it looks more appetizing and shiny. You see. Additional of other ingredient into the egg mixture for you to egg wash. Different material, different raw material got different effect. Like you brush only egg white on your breads, it will give you only shining color, but without any coloring. With milk, I think it's more natural color, if I'm not mistaken. It won't shine too much, more on darker color only. Yeah. Basically, the milk sugar called lactose will turn brown color. It doesn't have any fat, too much fat to have the shiny color.
normally the fat will give you the glazing, the shiny color. And also sometimes, yes, they put in some sugar inside also. Dilute some sugar, put some sugar, dissolve it and then apply it. The purpose is just to make it darker color only, so that it looks more appetizing. Sometimes you reduce sugar or you don't have enough sugar, certain product looks a little bit uncooked, doesn't look nice, appetizing to eat. So okay, so actually this is done. Okay, so we will put into oven. You can straight away bake it. Okay, so the temperature is around 170 to 180, depend on your oven. And then the baking time 10 to 15 minutes until golden brown. Okay. There's some way to do it. There is another way also. You can half bake the cookie dough only. You place the pineapple jam halfway. That you will get a more moist pineapple jam, more moist. But in the exchange, maybe the shelf life will be shorter. Okay, so I will bake it. Can you buy if you have a bigger cutter, you just chop it. It's the same. Yeah, it's the same. Yes. So yeah. Yeah. Selalunya kalau bakar, buka api atas bawah. Okay. Kipas kalau boleh buka lah. Kerana kalau untuk cookie, kipas adalah baik. Convection oven lah kita panggil. Ada kipas dia lebih even dia punya pembakaran dia. Kalau tak ada tak apa, buka api atas dengan bawah saja. Okay. Telur tu grade apa? Tu kena ikut gram. Grade A ke? Kalau bagi saya ikut gram. Okay, kerana Gram tu kena kacau dulu yes, kacau dululah. Kalau macam telur omega yang selalu you beli dalam dekat pasar raya yang 10 biji dalam satu paket, dia lebih kurang 3 biji telur kuning lah. Lebih kurang lah. Tengok besar ke kecil. Tapi selalunya kalau resepi kita akan cakap grade A lah. Grade A. Okay. So saya punya hari ni punya pineapple tart memang agak ringkas sikit. So ada apa-apa soalan? Sorry? Kalau saya tak salah dekat atas saya ada tulis egg yolk kan? Tak ada. Ini egg yolk saja. Egg yolk saja. Egg yolk saja. Yes. Okay. Kerana saya tak mau ada egg white dalam resepi ini. Kerana egg white ada sumbang kepada yes. If you don't want to put egg, maybe you can substitute maybe with milk. But that one you need to find the right balance, that which I haven't tried before. Yes, you can substitute it with milk or maybe cream, but cream also maybe you need to use non-dairy only. You cannot use dairy if you are vegan. Non-dairy will substitute because non-dairy there's fat content inside. But every brand of non-dairy whipping cream, they have different level of moisture inside. So it is not very suitable for cookie, because cookie we don't want any moisture content inside. We only want fat. Yeah. Normally cookie they will only use margarine, butter, egg. You won't see any water, milk. Seldom you can see something like that. So that's why there's less recipe that you can see milk or water inside a cookie recipe. Okay, if let's say you are vegan, no choice, then you need, or maybe we need to try it out. I haven't tried yet. You can substitute, yes. Or shortening also can. It's vegetable, but definitely it's not so health conscious. And then there's not much of flavor enhanced if you use shortening. Okay, I tell you what, questions like this very difficult for us to answer because we are not a specialist in all these technology, especially replacing egg with milk or anything like that. You say you have to ask another
specialist in this, you see. Well, what I can say is that it's a trend now that a lot of people are turning vegetarian, turning vegan. They don't want to 嗨， have 来 eggs. 回 A lot 我 of 们 people 这 are very 边， sensitive 欢迎来到我们这边 to 黑手爱的人家之家的这现场直播的第2场。刚刚第1场的你们有回过去看吗？有看回去吗？所以这场的老师教的也是蛮精彩的，然后我们也有回答问题，我们也讲品送。所以等一下我们下一场的我们也是会有。所以今天到下一场这个呢，等下老师会刚刚老师做的就是用这个公干炖这个面粉，它是做那个排不塔是肉样的排不塔。所以接下来老师John 老师呢也会教我们怎样去做面，把这个面粉做成面。所以你们刚刚在那个段时间休息那段时间呢，你们有去上我们的 CHOICEBAKERS.com 里面看了吗？因为今天我们是双十一，所以我们今天有很多东西都有优惠，有送东西，有赠品。所以你们现在赶快立刻去上我们的 CHOICEBAKERS.com 里面看，我们有不同的优惠。所以今天我们除此之外，我们有 BAKERS CHOICE。所以 BAKERS CHOICE 如果有在现场的话，我们今天会有买购 BAKERS CHOICE 的产品呢，我们都会有一个幸运的抽奖。所以如果没有在现场的话呢，你们就会在我们的这个 CHOICEBAKERS.com 里面，我们今天的双11，我们也有有做优惠。然后我们还有其他的产品，我们有送东西，有 free gift， 很多东西我们有优惠，还有我们 Kenwood 的美训我们也是有做很多的优惠，所以你们可以立刻上我们的这个 CHOICEBAKERS.com， 然后还有今天的我们现场的这个现场直播，你们也帮我们点个赞，点多个赞，然后分享出去给你们的亲戚朋友看，知道我们今天用这个简单的面粉，然后做出很多不同样的食材。然后做出很不一样的美味的美食啦，因为面粉其实在我们生活上呢，我们是很多都需要都有用到的，就是我们在家里呢吃的呢，做面啊，做蛋糕啊，做面包啊，做很多东西，做 bakery 啊，家庭式的我们都会有用到面粉的，面粉可以变成我们生活中的一部分的主食了，可以讲除了米饭的话。所以等下我们的John老师会教我们怎样把这个面粉去做出一个不同的面条，所以你们要留意，记得帮我们点个赞，还有分享出去给更多人呢知道我们这个CHOICEBAKERS，我们有这样子的 event， 然后我们有这样子的 recipe 去分享。然后呢，你们想要知道更详细的我们今天老师做的那个食谱呢，你可以私聊我们 PM 我们，然后跟我们要求 recipe， 我们就会分享我们的 recipe 给你们咯。然后呢，等下呢，我们现场也会有一个回答问题啦。所以你们现场的话来到没关系，我们在下一次的 event 就是23号、24号、25号，我们也会有其他另外一个的我们这个的活动。所以你要知道什么活动，敬请留意我们的这个我们黑手爱的这个 Facebook， 还有留意我们的这个CHOICEBAKERS。OK， 我们把时间交回给老师，待会见。So ini silahkan simpan. So saya akan buat 2 tray saja. So sementara kita Okey. Cantik sekali. Okey, sekarang saya nak tunjuk satu resepi yang sangat-sangat senang. Tapi pakai tepung banyak-banyak. Ini saya punya bos paling suka dengar lah. Pakai tepung banyak-banyak. Alright, mana saya punya air ni? Ya 8 gram lah. Mua lỗ lượng lắp tạm được kia là. Ok,
Macam ni, apa yang saya nak tunjuk sebenarnya nak buat apa ni, pasta, mi lah, okey. Mi yang saya buat ni tak ada alkali, tak ada letak pewarna kuning, tak ada alkali. Jadi dia memang special sikit lah, okey. Ini kalau letak alkali ya, if you put alkaline pun saya rasa tak berapa bagus lah sekarang. Sebab perut kita ada asid banyak. Kalau kita letak alkali nanti dia sudah neutral, dia meneutralkan asid. Penghadapan pun terjejas. Jadi kita kalau boleh pakai buat mi yang tak ada beralkali, okay? We don't use any alkaline. So first thing first, kita pakai mixer. Alright. Ini tepung gandum. Ini kuning punya. Apa dia? All purpose flour. Ini pengacara yang kata ni, yang cerita ni. This is all purpose flour, general purpose flour. Okay, general purpose flour yang diperkayakan dengan vitamin, zat besi dan folic acid. Okay. Can you tell me what is the benefit of all this vitamin added inside? All these vitamins are good for health, okay? In general, good for health. The next ingredient I have here is what? Salt, garam, betul. Buat ni mesti ada tepung, mesti ada garam, okay? Biasanya kalau buat ni saya letak air lah, okay? Tetapi hari ini saya nak tunjuk special sikit. Tak letak air, letak apa? Letak telur, okay? So this is a Chinese noodle called the whole egg noodle. Okay, whole egg noodle, yeah, it's called whole egg noodle. Maybe 全汤面 So we don't use any water, okay? I'm going to show it to you how to make pasta or noodle without water. Just use egg only, alright? So this is egg, yeah. Apa beza gula air dengan gula telur? Sedap lah kalau you letak letak telur, tak letak air. Mana tahu tak telur kan kena bestok. Kan, pakai air boleh tak? Pakai air pun boleh, tetapi sekarang saya nak buat satu mi yang pengunjung kita rasa berbeza daripada yang lain. Okay, we have 2 eggs here, 200 grams of flour, and this is roughly about 100 grams of egg. Okay, 1 egg is roughly about 50 grams lah. 2 is about 100 grams lah. Okay, we just put it inside. And we're going to use the paddle. Okay, just now Chef Tang was saying that it formed crumbs, right? This noodle also very important. The function also, we have to use the paddle, the leaf-like paddle, flat paddle, to form crumbs also. Senang saja kan? Berapa ingredient ada di sini? 3 sahaja. Tepung, garam dengan telur. Okay. Okay, dan juga mesin mixer Kenwood. Ini Kenwood Okay, kita letak sini. Lepas tu bancuh sahaja. Bancuh berapa lama? Ada tak saya tulis dekat resepi tu? Kena bising berapa lama? Can I see who says 6 to 5 minutes? 3 to 5 minutes. Oh, okay. Same thing, it's still the same thing. 100 gram around there. See, actually,
is 50% liquid. 50% liquid. You have what we call this 100 gram of flour. You have to have 50 gram of liquid inside. A little bit more, a little bit less doesn't affect too much. Making noodle is the simplest of all. You can do it at home. You see, no need to worry. Even salt also, let's say you don't want to measure, never mind, because a little bit more, just a little bit salty only. A little bit less, then of course the taste will be a little bit different. Less salty, that's all only. Alright, let me show you, okay? What does it mean by crumb? Alright? See, when I say crumb, it means that it doesn't form into a ball shape. That means it is still all in all in loose form. Sorry, all in loose form. All right, and you can see the crumb is very yellowish in color because of the egg yolk. Okay, this also helps to give some color to the noodle. Otherwise, it is pale white. All right. Oops. Sorry. Selalu kita beli sajalah mi itu murah saja dekat pasaran kan. Tapi saya rasa kalau kita boleh buat sendiri, kalau kita sudah dah melaburkan beratus-ratus ringgit dalam mixer, dan cara membuat mi itu amat sangat mudah sekali, tidak perlulah membeli lagi. Okey, belilah tepung sahaja. Betul. Betul. Okey, cepat sahaja nak buat mi ni ya. Sudah siap. Tadi buat pagi ini saya buat pau, terpaksa nak mixing sangat lama. Tapi ini sudah siap. Alright. Okey, ini dia punya crumb. Okey, dia ni walaupun sekutu-sekutu macam ni, tetapi dia taklah macam dough roti bulat-bulat kilat-kilat. Ini macam kasar lagi. Let's say if you do not have an attachment like this, okay, that goes to the mixer. Kalau you pakai mixer yang murah-murah sikit punya, memang tak boleh tambah-tambah benda lah, no attachment dekat sini. Jadi apa yang kamu boleh buat untuk buat mi dekat rumah? Apa yang anda boleh buat? Boleh, sebenarnya boleh pakai benda ni saja. Ini ada jual dekat sini juga kan? Ada jual dekat sini, dekat Hoi pun ada jual juga. Pakai benda ini. Tapi kalau pakai benda ni banyak masalah untuk saya lah. Saya ni nak cepat sebab hari ni hari Jumaat. Okey, kita letak tepung sikit, okey, bagi sapu-sapu sikit supaya dia tak lekat. Okey, dan untuk menyenangkan kerja, saya akan pakai mesin ni. Okey, macam mana nak buka ni? Okey, tengok. Beli dari sini, beli Kenwood ataupun itu K-Mixer. Ada tak attachment sana pun ada kan? Tadi dia kalau balang elektrik tanya dia. Ya, balang tanya siapa? Tanya Amoy tu. Berapa harga mixer macam ni? Nanti ada satu, ada over, 14, 9. Ada lagi satu, lain punya, hari ini over, 999. Oi, 999 berbaloi ni ya. Macam mana nak masuk ni? Tak masuk-masuk pun. Tak apalah, panggil pakar yang pasangkan lah. Dia boleh nampak kan. Kadang-kadang tu alignment tu tak kena, susah sikit. Saya tak nampak ni. Nanti saya nak buat kerja pun kena macam tu, kena menghadap, tak boleh menghalang kamera. Kalau you pakai mixer yang mahal-mahal punya seperti KitchenAid, saya rasa correct. 可以吗 Okay, good.
来给我做 OK 可以了啊，哎还不可以ini saya kena buat sendirilah. Jap jap. 来我做唔使 OK 嘅。呢個又行啊。OK 咗。呢個係咪啱咗嘅？OK 得咗。OK boleh. Okey, kita pakai ni senang sikit lah, tak payah pakai tangan tu nanti letih lah. Sekali nak buat tu senang sikit, alright. Tapi mesin ni kita janganlah ambil besar-besar macam ni, nanti rosak pula. Okey, kita pandai-pandai lah bagi-bagikan kecil-kecil. Lepas tu kita roll panggil apa artinya kita macam ni lah. Kalau tak ada tangan, tak ada mesin, tak ada tangan pula. Tak ada mesin, kita pakai ni lah. Faham saja lah. Okey. Sekarang saya duduk sini. Mesin saya start. Masuk saja doa, jangan masuk jari pula. Nanti keluar lain benda pula, ada isi pula. Alright. Okey. Masuk lagi. Alright. Nanti saya nak cerita ni. Banyak penting. Sebab sekarang saya nak saya nak bagi experience lah, nak cerita sikit lah. Pada permulaannya, you tengok dia punya permukaan noodle ni, permukaan mie ni, dia punya dough shape ni adalah kasar, okey. Ini adalah permulaan. Jadi kamu kena uli dia, kena berulang-ulang lah sampai dia licin, okey. Sekarang berkudut-kudut macam muka saya tak cantik. Mesti uli sampai licin macam baby ya. Dia tak akan nipis ke walaupun berulang-ulang? Tak akan nipis lah. Ini you kena adjust lah. You janganlah adjust dia semakin nipis. Okey. Nampak Okey, kamera nampak tak? Dia ni kasar muka dia, okey? Permukaan dia kasar. Kita kena buat dia sampai smooth, sampai licin, okey? Okey, sekarang saya buat lah. Okey. Okey, nombor 2, second round. Okey, 2 3 4 5 6 Okey, sekarang you boleh tengok tak? Perbezaan antara ini dengan ini. Semakin licin kan dia punya permukaan. Okey. Got fly already, my fan is here. Go somewhere else. Alright, you can see the difference, right? That is for the Facebook
Alright, this is coarse and this one is smooth. Go, 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 my friend, go somewhere else. Alright, so normally we will sheet until roughly around this lah. Smooth can already lah. Okay, this is called sheeting lah. You see you make it sheet S-H-E-E-T lah. Okay, the word is S-H-E-E-T okay, until it is smooth. Then you boleh tukar dia punya size. Apa tadi pengacara kita tanya, tukar dia punya size. Okay, kita tukar daripada 1 sangat lebar kepada 3. Alright. Alright. Sekarang daripada 3 ke 6. Okey, daripada 6. Last ni berapa? Last ni 8 ke 9. Okey, tak apa. 8, 9 tu tak apa. Masuk saja. Okey, ini adalah kelebihan dia menggunakan mesin. Sekejap saja sudah siap. Alright, ini apa yang kita nak. Okey. Sekarang ini kita boleh potong dia lah. Jangan potong dengan tangan lah. Okey. Sebab attachment ini dia ada roller saja. Saya akan tunjuk dia macam mana pakai mesin ini untuk buat apa ni lah, to cut it into strips, noodle strips. Okay, give me a minute lah. Đây có kiểu này hả? Có thể đây là 6 vậy, có chỉ kiểu này. Okay, dầu ra. Oops. Sorry. Okay. Alright. Mesin ni dia kena ketatkan lah. Kalau tidak, kalau you tak lock dekat meja, nanti dia goyang-goyang tak boleh. Okay. Alright. Okay. Lebih kurang cukup lah. Okay, thanks a lot, chef. Ini dia punya mak saleh ni, orang Perancis ni. Sorry, Italian tadi, Italian things lah, okay. Orang Itali ni dia punya nama dia lain-lain sikit lah. Okay. Yang lebar punya dia panggil apa? Lebar sikit punya mie, noodle, pasta tu mereka panggil fettuccine. Okay. Jadi saya punya resipi tu fettuccine. Sebenarnya nama saja. You boleh buat dia halus, boleh buat dia jadi pasta. Okay. So today we are going to make fettuccine. Kita akan guna yang lebar punya lah. Okay, sebelum saya potong saya kalau boleh sapu sikit tepung. Okay, you know why? Kalau dia lekat-lekat nanti tak molek pula, tak cantik pula you punya mie keluar. Okay. Okay, sapu sikit tepung. Okay. Okay, lepas tu masuk dalam sahaja. Okey, siap. Tengok, cantik tak mie ni, fettuccine. Okey. Tadi saya buat nipis sikit lah. Nipis sikit mengapa? Sebab kalau kita buat 100% what you call this, use 100% eggs okey. Biasanya kalau you masak nanti telur dia akan kembang sikit. So this one will automatically become fatter. So I just purposely make it very thin lah, okey. So this is the noodle that we want. Sudah siap dah. Ini kita boleh masak terus dan ni kita boleh makan. Okay. Okay, kita simpan dulu. Kita buat benda ni. Okay. Alright.
juga. Okay, Chef Tang akan tolong saya uli bahagian ini ya. So I will proceed to cook the noodle now, alright? So basically ya, when you talk about making pasta, it's talk about making noodles, making this part only. The rest are all up to your own preference lah. I see you can put in bolognese, you can put in carbonara, and you can put in where is this It's not sold here, it's called Alfredo. Alfredo, dia dekat resipi tu memang fettuccine Alfredo lah, con pollo means chicken lah, see. But the this Alfredo is a little bit sour for a lot of Malaysian. So saya tak akan pakai inilah, nanti orang semua rasa geli ya nak makan benda ni. Okay, I will put different things lah, okay. I will try to put in some carbonara, okay? Carbonara in return lah, okay? So let's cook the noodle first. And how do you cook the noodle? Very simple saja. Ini noodle macam instant noodle, macam segala-gala mi lah, okay? You kena panaskan, ada air panas. Sini saya sudah siap air panas. Just like instant noodle. Okay, lebih kurang berapa minit? 3 minit, 4 minit, paling lama 5 minit, bergantung kepada berapa kuat api ni lah. Sorry, you cannot see because cooking noodle, I think everybody knows lah, okay? Alright. So while waiting for it to cook, to boil, about maybe 3-4 minutes, I think you'll get an idea, right? It's very simple, right? So I would say, let's say if you invest in a machine like this, and you have attachment, let's say you want to buy some attachment, this is not expensive, okay? Or sometimes it comes with the attachment itself, so you can make use of the machine to make noodles for your family. Honestly, if you can make it yourself, this is very healthy. Alright, you saw what I did was I put in flour, salt and egg or water, see? Nothing else. No preservative, no alkaline, no nonsense inside. It's 100% healthy. Sometimes you can even put in some vegetables like carrots, spinach, things which add value to your noodle. Healthy noodle for your family, healthy noodle for everybody. Okay, so far do you have any questions related to making pasta, making noodles, making the fettuccine? Very simple, right? Tak ada soalan lah. Alright. The most important thing about making noodles lah that I have to remind you is the mixing lah. I mean this the sheeting lah, I say, because you have to sheet until it is smooth. That is very important lah. Every time when you sheet it, the gluten will form more and more. Okay, just now very rough, very crumbly. That one is only probably 50% form only. So as you sheet, the gluten forms, and that gives strength to the noodle. All right. So once it is smooth, it is good enough already. Dek, boleh ambil tak itu net itu ya, dari sini lah. So Chef Tang is going to cut the noodle also for me lah. So I just wait for the water, I mean the noodle to cook a little bit, and
I'm looking at the looking for the netting to scoop my noodle out. Use hand cannot meh? Huh? Use hand ah? Use hand, then I'll be going to hospital, not going home already. Oh, cannot. Sometimes people will tell you that you have to use some cold water to wash the noodle lah. Okay, Chinese always say, the wonton people cook noodle, they will boil water and then they put in cold water lah. So that one is to stop the cooking immediately once you put in the cold water, so that the noodle will taste a little bit more stringy. See, the taste will be better. Okay, because now it is hot, it will continue to cook and it will soften the noodle. That's the only thing. Okay, so we are not going to use any cold water. You just leave it as this, and the next process is to put in some oil. You can use cooking oil or any oil, but what I'm going to use here is some olive oil. All right, how much to put in? It's just a little bit. All right, just a little bit so that the noodle won't stick. All right. All right, this is the noodle we get. You can see from here. Yeah, the camera need to see also. All right, and the noodle doesn't stick to each other. It's very loose. All right. So let's say you want to bergaya sikit. You want to tell, you can just hold the noodle up and show people, right? Like the what you call this handmade noodle lah. Okay. I don't know how to use hand to make. Okay, I have to use machine. That is a skill that I have not acquired yet. Alright, so the noodle is done. Alright, and then now we're going to just give it a simple sauce to make it taste a little bit nicer. Alright, I'm going to use carbonara. Right,煮個 sauce 加啲水，加少少嘢，多少少，我幫你做。Alright，攞個匙羹去打下。Okay. I have prepared a little bit of chicken here. Rest assured, I didn't cook the chicken myself. Okay, tak ada masalah halal issue sebab ini saya beli daripada Uncle Jack dekat Giant Saya tak masak bukan saya masak punya. Okay, saya beli, lepas tu saya suruh Amoy belakang tu kopi-kopi dia punya isi sajalah. Okay. Ini saya suruh Chef Tang boleh masuk dalam tak? Okey. Masuk sikit-sikit dalam lah. Okey. Once the sauce is done, I think everything is complete already lah. Okay. I have some chicken here, and then we can put it inside. Can I have the lady at the back here to help me to apportion it? Yeah, come, Belinda. Yeah, come. I thought you have the small little cups, right? Yao mo. Oh, okay. Yeah, can you?
呢個好艱難截下呢個。哇，你放置可以包黏咗。OK， 得 OK。Senang sajalah. Ini mie yang sudah masak. Ini adalah carbonara. Kita letak dalam saja, okey? Lepas tu kita kacau-kacau saja. Kalau tak sedap bukan saya punya pasal lah. Ini carbonara punya pasal ya. Jangan sue saya, jangan kata oh ini Chef John Lim ini dia masak tak sedap. Memang itu bukan resepi saya, itu carbonara. Okey Okey, saya suruh Amoy ni bagi-bagikan mie. Amoy. Nanti kalau you nak rasa boleh rasalah. Okey. 關麥啊！ Okey, hai. Okey, hai, bertemu lagi dengan saya. Okey, dah tengok tadi chef kita buat pineapple nyonya tart dengan fettuccine kan. Fettuccine tu dia buat sendiri dan dia gunakan tepung gandum. Untuk pengetahuan, tepung gandum ni memang all purpose flour. So kita boleh buat kek, kita boleh buat kuih-kuih, kita boleh buat mie. So memang banyak sangat kegunaan tepung gandum. Dan saya ada cakap tadi memang tepung gandum ni wajib dalam setiap rumah. So dapatkan harga promo hari ini, dua harga dia RM6.90. Kalau satu RM3.70. RM3.70. Nah, satu RM3.70, dua RM6.90 untuk hari ini saja. Kalau tak ada datang walk in kat sini, beli dekat kita punya website hoibaking.com. So dapatkan promo hari ini sebab kita memang bakers choice dan ada steamer yang promo. Kalau rasa macam nak tahu lagi apa barang yang kita jual, kita punya website ada. WhatsApp kita semua ada. So pergi tengok kat website kita, tengok apa barang kita jual, apa barang kita promo. Lepas tu kalau rasa nak walk in datang kat sini kan. Sebab kalau beli walk in kita ada door gift kan. Kita ada lucky draw nak bagi. So saya nak mention dulu sebelum habis, sebelum tutup, saya nak mention 23 hari bulan kita ada brand hotel dan 25 hari bulan kita ada brand Selebab. Lock date 2 ni sebab dah sampai penghujungnya untuk penutup event kita, dan kita insyaAllah akan jumpa lagi tahun depan. Mungkin host yang berbeza dan suasana event yang berbeza, kita tak tahu. Tapi 23 dan 25 hari bulan tu adalah penghujung event. Jangan lupa follow rapat-rapat kita punya page House of Ingredient. Tunggu dulu, jangan mana-mana sebab tak habis lagi. Tengok dulu sebab saya kita nak tunjuk chef kita buat fettuccine homemade ni. Okey, bye, tunggu jap Kalau sudah separuh masak pun tak boleh simpan lama. Okey.
Ready ke? Boleh cakap satu dulu. Ready ke untuk soalan ni nak dapatkan hadiah? Dah kenyang ready. Okey. Okey, sekarang pengacara dia akan bagi soalan, okey. Siapa jawab betul ada free Gift. Gift dapatkan hadiah Okey. Right, mulakan. Okey, soalan dia pertama. Tadi nampak kan kita buat mi kan? Okey, saya nak tanya. Bagi saya 3 jenis bahan untuk buat mi. Wow, laju. Telur, tepung, Garam. Betul, Okey, betul. betul. Yeay! Kita dapat bagi ni tau hadiah. Tengok. Besar. Sekejap nak ambil gambar. Okey, fokus dengan soalan sebab soalan sangat-sangat senang. Soalan kedua. Apa fungsi tepung warna merah? 红色的胶带是什么粉？ Sekejap. Cuma ada yang jawab. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Buat roti. Tepung roti yang betul. Warna merah adalah tepung roti. So kalau nak buat roti boleh ambil yang warna merah. Okey, lagi satu soalan. Soalan ketiga kita ada 8 soalan. Tiga soalan. Ada lagi 3 soalan. So setiap kali event kat sini mesti ada kopi tu. Kalau you all perasan, boleh bagi tahu saya tak apa nama mesin kopi tu? Dilongi, betul. Dilongi. Tak semua perasan kan mesin dia? Perasan tak? Perasan. Where's my chef? Hilang. Okey. Lagi satu. Brand macam mana nak cakap soalan dia? Macam mana? Okey, Melayu. kita hari ini ada brand dan Baker Choice. Lepas tu lagi satu apa yang kita ada buat offer. Brand kita. Tadi chef ada guna punya. Satu, Sekejap dulu. 1, 2, 3. Kenwood. Ya. Kenwood, ya betul Kenwood. Nak bagi soalan tak? You bagilah apa? Kita bagi nyonya. Dah berapa soalan ni? 4 dah 4 dah berapa dia? Ada satu lagi. Oh, satu je lagi. Satu je lagi. Last one. Last one nak bagi. Chef nak bagi. Last je. Okey. Saya kena fikir kuat-kuat soalan dia. Soalan dia macam Cepat, ni. siapa rasa ni jawab cepat. Okey, ini adalah kena mengena dengan Chef Tam. Tadi dia buat apa? Dia buat itu pineapple tart kan? Apa method, apa cara yang dia buat? Rubbing in method. Yes, good. Rubbing method. Ya. Saya pun tak tahu Ini soalan ketiga ni. Soalan ketiga. Bagi soalan. Okey, itu Dia yang suruh saya bagi soalan, saya mesti bagi soalan. betul. Yang susah-susah. Ada 3 lagi, boleh bagi. Oh, 3 lagi. Ada lagi lah, makan 3 lagi. Okey, kita simpan soalan. Sayang, jangan simpan. Kita bagi. Sebab kita tak simpan lah. Kita bagi semua. Okey, saya nak soalan senang. Sebab semua dah makan kan? Bagi saya satu nama makanan kat luar. Sekejap. Yang belakang tak nak jawab ke? Saya nak tanya belakang nak jawab ke? Blueberry tart, yes. Blueberry tart. Saya bagi. Blueberry? Saya nak suruh chef juga bagi soalan. Dia bagi soalan dia ni sikit. Boleh? Lagi 2 chef bagilah. Okey, saya bagi pula. Sekarang saya kena bagi juga. Okey.
Nah, pegang ni. Pegang. Saya kena pegang ke? Tak apa, pegang je biar ada suara. Alright, okay. Pegang je. Pegang je. Alright, saya bagi soalan senang sikit lah kali ni ya. Tadi Chef Tang dia buat satu pineapple tart lah, okey. Dia ada cerita sikit dia punya pineapple tart tu. Apa benda yang dia tidak galakkan lebih-lebih dalam tu? Dia ada letak apa ni? Tadi dia ada letak butter, dia ada letak apa nama itu, tepung. Ada benda dia satu selalu sebut walaupun dalam telur dia kata benda itu tak boleh banyak-banyak. Apa benda tu? Belakang nak jawab. Jawab. Jawab punya. Tak dengar. You Belum dapat. Di usaha dia belum dapat. Boleh jawab. There's one thing that we commonly use Saya tak tahu jawapan dia. that he repeatedly said that one cannot, it will form gluten, you cannot put that thing in too much. Yes, very good, water. Right, no, Miss Chef-Tang, right, okay. Okay, last. Satu soalan last. Soalan yang paling senang lah untuk orang-orang yang duduk belakang, soalan yang senang saja. Okey. Ini tepung Baker's Choice. Baker's Choice tu keluaran syarikat mana? Tak boleh. Belakang. Baju hijau. Dia tengah Google kata. Interflow, betul. Interflow. Tadi ya. Okey. Saya tak ada apalah. Saya nak bagi tahu 23 hari bulan kita ada event konten dan 25 hari bulan ada event selebab. So siapa rasa free boleh datang. Kita ingat tadi ni. Dan itu adalah penghujung event kita. Mungkin akan jumpa lagi tahun depan. Saya tak tahu kalau saya nak buat tetap. Jumpa tahun depan. OK， 在我们这个11月的23号，我们有这个Bandar 的 promotion， 这个 chocolate bar event。然后在25号，我们有这个 Celebrate 的 chocolate promotion， 我们也是有 event。所以你有兴趣的话，可以在。Okey, semua dah sampai penghujungnya, dah sampai habis dah ni. Terima kasih mana yang join, terima kasih mana yang stay dekat live kita. Okey, saya dengan kawan saya nak minta maaf sangat banyak kalau ada kekurangan daripada pihak kita. Mana yang rasa macam yelah mungkin ada kekurangan daripada segi kita punya teknikal ke apa ke. Minta maaf dan saya minta terima kasih sangat mana yang join, mana yang stay dekat live ni. Ingat hari ini kita ada 11-11, so kita di sini CHOICE.com ada banyak yang offer. So you orang boleh masuk sana hari ini, boleh enjoy you orang punya shopping. Yes, betul tu. Ingat, Alina ada offer, ada promo. Macam mana nak tahu apa amalan promo? Pergi dekat website kita hoibaking.com.
Okay, dapatkan promo-promo barang semua. Mana yang tak nak walk in, boleh beli secara online. So, kita jumpa hari lagi 23 hari bulan dan 25 hari bulan. See you guys, bye.